kuuza nguo I'm doing the right thing. According to tunafaidi mahali. Okay. Kwa tunatolea stress mahali. Okay. Example yenye napata ya kuitoa hii point yangu vizuri ndio sina, lakini nikitulia naweza kukwambia acha nikaenda pale wase wenyewe au kujangi daru, unaona? Watu wenyewe wanakuanga na formation. Hiyo example mwenye amekuseti ndio Duanzi. Tell next time hivyo ndio example nilisha. Msanii wa maisha. Mjeni wa maisha. Even the side which I want to work for me. Lakini unaona chiki kwenye sasa hii economy iko. Economy ni mbaya. Kama unataka retouch nyo. Hello. Welcome to our show. My name is Sasha. Na hapa niko na maboys wangu hapa. Yeah, mko poa. Poa. City sana. Are you ready to get controversial? Very Why not? Yeah. Very ready. So let's roll. Tunaanza hapa naye. Yeah, mimi ni Kapeloi. Yeah, niko very ready. Dragon. Actually, I'm Dragonian Brighton. They are very ready. Naitwa Konde Lemi ama Konde Kenya. Wananiita hivyo. Msanii mkubwa. Naitwa Philo ama Philippe. Yeah. Mimi sina mengi ni Fintu. So like I have a question. Niko na swali like kama swali ni kama statement, more of a swali more than a statement. Kitu kama hiyo. Sometimes I feel like ni kama we blame people for things zenye si wenyewe tunafaa tujiblame in a way. Like zenye something I should blame myself of, I think I lay that blame on someone else. More like a good example ni kama saidi jipate in a situation, for example nishikwe na polisi. Most of the time I blame like someone aliniseti, si ndio? I won't blame my character, right? Still blame like I did the wrong thing for that someone to be in a position to set me up. If I could not have done that, singejipata hiyo situation. What do you think about that? Do you think like self-deception is real? There's something like kuna concept ya Plato inaitwa self-deception. Just get self-deception. You lie to yourself to a level that you believe the lie. I don't mean that ni ukweli, but you lie to yourself. So what do you think? Do you think kuna situations zenye we blame others yet we should be blaming ourselves? Yeah, kuna situation zenye tunafaa kujiblame, lakini kwa situation kama hiyo yenye umeshikwa na polisi, yeah, as much as wewe ni character yako ni mbaya, hakuna mtu mwenye anatamani kushikwa na polisi. Na sasa mbona mtu akuseti? Kama kwa sawa. Yeah, unafaa tu mind business yako. Mbona uniseti? Yeah, character yangu ni mbaya, sijakataa. But kwa nini uniseti? Wacha tu nishikwe kama nitashikwa, lakini si ati wewe uniseti. Hiyo bana, hiyo hapo So, kama mimi seti. Mimi mtu aniseti bana na nishikwe, mimi nikitoka hapo bana hatutaelewana bana. Vitu haziwezi enda mzuri bana. So I feel like ndo ulikuwa entirely responsible. Lakini hata kama mtu anakuseti, wewe kwani wewe ni mjinga? Wewe ni mjinga. Character yako ni mbaya, sijakataa, si ndio? Character yako ni mbaya. Lakini unajua unafanyanga vitu mbaya, si ndio? Mtu amekuseti ama mtu amekupeana, si ndio, kwa maafandi. Ndio ina depend pia na situation. Labda amekuseti, character yako iko mbaya, amekuseti situation ka gani? Amekuseti labda unajuanga unauzanga mangwai kitu kama hiyo mahali fulani, si ndio? Huyu mtu ufanye busy yake masaa fulani, amepatia na hizo ma details zote kuhusu biashara yako, si ndio? Lakini sipio unafaa ukwe mjanja venye unafanya nini yako, unaangalia surrounding yako. Mimi najua huyu ni best yangu, ndio best anaweza kaa kunini, lakini ufai kudisclose kila information kwa kila mtu ati wewe by the way ufanya nini yangu hii. Vitu zingine unafaa kuweka unajiwekea wewe mwenyewe. Yeah, unajua kwa situation kama hiyo ya kuuza bangi, hauwezi jekea wewe mwenyewe juu clients wako. Mostly watu watakuseti ni clients wako. So huwezi uza bangi na umenyamazia, utauzia nani bangi? Si lazima uzie watu. Yeah, na watu wenye unauzia hapo mmoja tu, lazima tu ni mmoja wao atakuseti. Lakini ndio hiyo behavior ni mbaya. Kuuza bangi ni mbaya, sijakataa. Lakini mbona akuseti? Juu hata akikuseti, yeye mwenyewe hakuna kitu atagain. Baada ataenda zero. Si ati utaenda uambie makarao ati yule kijana huko hivyo anauza bangi wakwambia sawa, tumekupigia makofi kuja tukupesa kazi, umeseti huyu jamaa anauza bangi.
wewe mind business yako. Si kila mtu anaweza uza nyanya. Wewe enda uze nyanya, wewe enda uze vitunguu, wewe enda uze mayai, mimi wacha niuze bangi. Hiyo ndio biashara imenikubali. Yeah. Si mzuri lakini hiyo ndio imenikubali, so hakuna kitu kingine naweza fanya. Yeah. Na hii economy yetu vile iko sasa hivi bana, unafanya tu kitu yenye unapata. I think Philo anajaribu kumaanisha ni kama like hiyo kujidanganya, hiyo self deception na blame on others. Inafanyanga wase wa lose guard. Like lower guard. Unaona the fact that una fail, hakuna mse anaweza kuseti ama ushaji convince ni kama kitu yenye unafanya iko by the book. Kidogo na lower guard yako. Kama kidogo ungekuwa unajiambia tu kweli, what I'm doing is risky and someone can set me up in a minute, then kidogo unge lose guard. Ama utakao kuna strategies za kila nini. Kuna strategy hadi ukisetiwa vile uta-operate. Kwa setup utakuwa unajua vile uta-operate, no? So I think hii self deception tunaisema inalingana na situation. Unaona kama hiyo yake venye amesema, kama unafanya biashara mbaya, lazima si unaona kama hiyo ya bangi, unaona lazima ma clients wajue wanakupata wapi, saa ngapi, napatianga nani, kitu kama hiyo, unaona. So I think ni situation ina matter, unaona. Lakini bado unafaa kujiaminia, vitu zingine unajiwekea close. So I think ni situation kama wewe unajua unafanya kazi safi, kuna venye wezi vitu zingine unaona tu ni zako umejiwekelea. Example yenye napata ya kuitoa hii point yangu vizuri ndio sina, lakini nikitulia naweza kukwambia situation yenye wewe unajua hii biashara ni safi, ndio karakta yako ndio shida, umejidanganya wewe mwenyewe zile ma deception. Sasa mimi kitu kenye naweza sema, hakuna situation nzuri like mtu atakuset. Lazima mtu atakuset kwa situation yeye mwenyewe anajua ni mbaya. Ama ni kitu gani like nzuri yenye unaweza fanya mtu akuset na bado unajua ni nzuri. Iko hivi, kama example, si ndio? Mimi nifanya mabiashara zangu, biashara safi, si ndio? Mimi ni msee, yani ndio nijipandisha cheo leo, si ndio? Mimi ni msee nafanya kazi bank, sawa? Najuanga ikifika hii masaa, hii pesa nachukuanga napelekea G4S. Nyewe transport hizo ndio, si ndio? Wanipelekea hii pesa. Example, si ndio? Example, si ndio? Kuna wenye upeleka nini? Kama waliiba hii pesa ilikuwa na transport hiyo, si ndio? So mimi najua niko na mabest wangu na wanajua kazi nafanyanga, si ndio? So me I do, that's what I do, si ndio? So I tell them everything. Leo kazi imekuwa mbaya nini, unaona? So kitu ya kwanza nimejidanganya, niko na mabest wazuri, juu nimewaaminia, si ndio? Wote wako safi, wako clean. So the situation hapa ni clean, unaona? Hao ni my friends, unaona? Lakini bado unajua friend ndio anaweza enda aone kama huyu msee ufanya hivi, anataka akona ile kinyongo, akona ile wivu, unaona. Si bado yeye ndio anaweza niseti kwa mabeste wake wakujua ni hijack, unaona, vitu kama hizo. Wafanye kama hadi hizi my inside job, unaona, hizo vitu kama hizo ndio mimi nilikuwa naleta hiyo point hivyo. So ni wewe utajiblame ama ni wao? Si ni wao? Utablame nani? Me I blame myself first of all. Before nifike huko kwao, najiblame kitu ya kwanza. Because this person mwenye nilikuwa naaminia, I thought unaona, I thought he was a friend, unaona. Ushaona ile wanasemanga uangaliange the one who is stabbing at the back, unageuka unaangalia ni best yako, unaona. So that is the point, unaona. Hiyo ndio kitu nasema. Hakuna vioniza lakini watu wengi watablame watu. Percentage kama 99% itablame wase. 99%. Ama Fino unaonaje? Unajua nasemanga as an adult you know what you are doing. Unacheki. So ndio upate kitu nataka, lazima urisk. Unaona? Kutumia example yake, mimi najua I'm doing the right thing. Kuuza nguo I'm doing the right thing. According to na faidi tunafaidi mahali. Kwa tunatolea stress mahali. Wacheki. Lakini sasa wewe mjinga, okay. Sijui kama wewe ni mjinga anyway. Wewe ni mjinga. Uende uniseti. Mbona? Na kuna mtu anasaidia mahali kutoa stress. Mbona uniseti? Wote sasa tukurudi kwa the reality of the world. Unaona, mimi sasa at my perspective I will try to reason in a reality way. Unaona? Like in real sense, siwezi like kama wewe ni best yangu sivyo? Siwezi ona tu unauza bangi, then in real sense wewe unajiconvince ati mimi nasaidia wengine ku relieve stress. Unaona? It's like you are trying to diminish the society. Na unazidi ku diminish the society, una get. So on my side I will try to help you in a way like I will try to help you in a way like first, kama umepita education, unaona, like wezi sikia any advice of mine, unaona. Sasa itabidi nitumie the other way of helping, because by then I will try to help you and at the same time I will help the society. In real sense, what utajiconvince ati unasaidia hiyo
watu ku relieve stress, but in real sense unawa diminish kabisa. No. At the first place ndio kwa best yangu uje nauza hizo vitu lazima uko natumia Sheep of the same feather. Ni sheep ama hapana birds of the same. bas we flock together. Mwenye atakuja kukuseti, mtu mwenye atakuja kukuseti, probably ile mtu aenda akuseti atunauza bangi, definitely ya watu kama tu. Okay, so kitu tunatumia the bangi kama example. Si ati kuna mtu anapenda bangi ama kuna mtu anapenda bangi. Like tusifanye kama bangi ndio ni kitu ati sasa ni the subject. Yeah, hiyo ni kama example. So mimi na feel aje unless kitu ina ku-affect directly, mbona usijieke ndani sana, like kama haiku-affect directly hakuna haja ati sasa unaanza unajua hizo ndio vitu hizi ni ma fact in life zenye hakuna mtu atakwambia. Utaenda useti mtu anauza bangi, huyo mtu atakasirika, umemseti ameuza bangi, ameenda huko ameshika amelipa 30k, atakuja hata maybe akuue. Unaona hakuna kitu ligain. Si ati ukienda kwa polisi polisi atakwambia asante wewe shika hivi. So mimi na feel kama haiku affect directly achana tuna wewe mind kama gani kama ukiwa kwa class. So mimi niko na kwa class exam ni chapa, mimi natoa marks ati like anatoa marks ila kumsuriri sikia hata maandiko yenyewe unaona kama hii example. Hata maandiko yenyewe wewe tumia kinyo utatumia, bora yake tu nisikushike, lakini mbona umsaidie nini nishike? Kwa nini ni ya marks, unaona? Lazima ndio uende utoe marks, utaenda utoe mali kuna mamblina, unaona? Unajuanga wale wase wenyewe wanatumia. Kuna ule mtu unajuanga class ako mbele sijui nini, time yote assignment amecollect on time nini, ni ule msee tu unajuanga huyu hadi nikikuwa group yake haki ya Mungu atanisumbua. Wale wanasema leta ni pesa printing, unaona? Siwezi enda nikae tu hapo kando yake hapo hivyo. Jua watu wanakuanga na ile kinyongo, sawa? Sasa mimi ngoja mimi nimekaa hapo alafu natoa marks yangu. Hiyo ni kujidanganya. Uwezi enda kukaa unaona ni kama lecturer kwa hapa. Hiyo ni kama lecturer, unaona? Okay, acha nikupe example. Acha sijamaliza. Huyo ni kama prefect. Na prefect ni warazi, unaona? Siwezi enda kutoa nini yangu hapo. So lazima ujiamini, ukue mjanja wewe mwenyewe. Useme acha nikaenda pale wase wenyewe hawakujangi daru, unaona? Watu wenyewe wanakuanga na formation. Juu kika hapo pia wewe utakuwa na formation yako. Utatoa tu roho safi, unaona? Hapo hujajidanganya, lakini wewe umekaa tu huko. Hiyo ni ujinga. Hiyo kwanza kuna ukaja sisi acha niambie Philo, acha nijibu Philo. Okay, umesema vizuri ati umetumia example ya Mokenya sijakataa. So iko ina situation ile yenye lecturer amekuja, amesema wewe toka hapo, wewe kujuka hapa, weka hapo. Ina situation like that. Hata si wewe umejipeleka hapo kwa hao watu, ninasema ni wamina. Ni leka amekuweka. Hivyo ndio situation iko. Hakuna kitu unaweza fanya. Hakuna kitu unajua. The option yenye uko nayo ni kutoa your thing utumie. So si umenipata sasa? Niko na nini kwanza. Angalia uko huyu ni comrade, si ndio? Kwenye uende utegomeo. Si ndio? kijiji. Kijiji najua tu unaenda university. Si ndio? So umetolewa na lake, akamwambia ndo ukae hapa. Uko na marks yako. Hiyo example mwenye amekuseti ndio Dwanzi. Unaona? Una blame mwenye amekuseti. Ajui situation nomi na kwa aje. Ajui kwenye wewe mama yako aliuza ng'ombe. Unacheki? So ukitoa enda kusema wakaleta ngoja. Ng'ombe nyingine imeletwa. Sasa ng'ombe nyingine imeletwa ndio mimi sasa. Hii reality. Sikia. Hiyo ng'ombe nyingine mimi nimeletwa yenye sikusoma. Na unajua hata kiniseti. Unajua kuna ni suspension ama expulsion ama hiyo kitu. Mnajua consequences zake. So mbona uniseti? Ndo the next time acha nikwambie sasa next time nitakuwa nimeenda expulsion. Sasa una next time hivyo ndo shoti zako zinaisha. Sasa ni wameisha. Yaani hivi ndo nisikiza niwaambie kuna kitu kinaitwa consequences. See, unaona kwa hii life kila msee ako na right ya kufanya chenye anajisikia kufanya. Kila mtu yote. Every single person. That's where self deception applies. Every single person has the right of doing whatever the fuck they want. Hakuna mtu atakuquestion. But then there is something called consequences. You see, the first step
ya kudo anything should be honing the consequences. You should unafaa uketi chini uziread uzihon. Ukae chini uziread uzihon. Now that's the wrong thing with most of the people. They don't read the consequences. They just read the results, zile positive. For example, umesema wewe unataka kusaidia kijiji kwenu, unataka kwenda kuchimba balls huko kwenu ama fanya whatever utafanya, si ndio? Auangalie like kuna down, kuna nini, the other side of the whole story. Like the whole story is not just like a romantic story. No. People romanticize these crimes and whatever. The whole story is not just some kind of a romantic story. It has a lot of negative sides which are worse than the positive sometimes. For example, sasa unataka kuuza drugs, bangi. Tunaelewa kama for example yesterday I was watching a film. Kuna series fulani inaitwa Rookie. Sijui mnaijua. Na series inaitwa Rookie like Rookie wa polisi. So it's like some 3 rookies wameletwa LAPD. Alafu wanajaribu kutrain, wamepewa matio ama training officers, so wanajaribu kusolve crimes wakijaribu kutrain. So at some point one of those rookies with a tio wake wanapata call somewhere kuna train wase wameiba do around $10,000. Wanatoroka, unaona. So they go there. So after going there wanapata do, wanashika wase. After wameshika wase kuna msee hapo kwa hiyo train anaona hizo do. Akiona, unajua sasa polisi wamefocus na sikio ni tio ni rookie na tio wake. Like mmoja ako ana experience ya field. So hapo do imefunguka kwa bag, huyo anaiona. So mapolisi wamefocus na huyu mwizi na hawezi, huyo naye akachukua do akatoroka naye. Unaona? Yaani akaiba pesa yenyewe inajaribu kuretrieve na polisi. Yeye akachukua akatoroka naye. So wakamtrace wakampata. So they went to his house. So this was the guy's argument. Like so after amefika anapatanga aje. Anapata wanamuuliza iko wapi do? Anawapea do. Anauliza umetumia do yote? Anasema amebuy some groceries na pia ametano back maji, amelipa bili ya maji, amelipa bili ya nini. Anasema alikuwa anateseka, right? Kwa njaa. That makes sense. Out of a sudden ndo kufanya hiyo film I think ilikuwa more emotionally appealing. Kuna tokea katoi hapo nyuma. So ina turn out umse amesota vibaya sana. Nyumba nikaa inataka kuchukuliwa. Hakuwa na maji, hakuwa na groceries, hakuwa na kila kitu, si ndio? Alafu hapo kuna mtoto anamtegemea. Alafu muri wako peke yake, ana job basically, si ndio? Ukiangalia that way uko like okay, it's kind of emotionally touching. Umse ana options. But then rudi uangalie on the other side. Kwa hiyo train kulikuwa na wasee ngapi wanaweza kuwa wamezimwa maji. Amse mwenye alikuwa na balls za kuchukua do yenyewe ibona police is only one. So is to blame them. The guy. Sasa ameacha mtoto kwa na mzazi, ndio atashikwa atapelekwa jela for some time, ndio jinga yake akili. Well, in a way utaiangalia utasema ni kama like okay, tunafaa tuachilie msee akona some kind of good reason, some kind of good rationale kwa nini alifanya chenye alifanya, si ndio? Lakini that's not the case. If we all would be doing bad things so that we can solve our problems, imagine how the society would be. Kila msee angekuwa muuzaji bangi ndio solve problems zake zinazokuwa. Ama nadhani watu wote wenye wauzi bangi wako sawa financially. Unauza? Nini? Unauza. Ni watu hapa ni matajiri. Siuzi pia. Si wote si matajiri, right? Lakini kuna wenye wanauza. So msee mwenye anauza, unaona msee mwenye anauza? Si hata kuna balls za kuuza. Sasa consequences zikifika nafasi kwa. I think that's how the world works. Hadi kwa hii mambo ya mwa Kenya. Exactly the whole point. It's either a first class or 1,000 days, unaona? Lakini watu wengi wameenda ile na wameangalia first class. Mimi ni first class. Mwa Kenya umechora unasahau kuna 1,000 days, unaona? Kuna the other side. Hiyo ni self deception. Umejidanganya bwana. Umejidanganya hadi ukaanza kuamini ni kama like. But issue ni ati sisi hatuongelea ati sasa consequences. Tunaongelea like mbona mtu aminiseti. Mimi nikishuka na like hakuna shida. Unaona mtu mwenye kuseti ana behave tu vile wewe una behave kufanya kitu mbaya. Maybe anafanya wrong thing. Akona consequences pia zake za kuhon. Actually sio kuseti msee bani. Most probably kuchinja. Akona pia consequences zake za kuhon. Hiyo ni decision pia yake. Usikutane kwa ground. Acha niulize. Mimi nimekaa hapa, umekaa hapa. Pili usio ile ya kuashia nini? Ni yangu. Una hata like kuna venye anaweza kuwa na mark sema wale huu ni content ndo amejaza content yote hapana. Hii ni chat GP.
Hii hapana. But hakuna venye anasema like wacha tu nimpatie pass. Mbona mpatie? Like si kitu nani? Yes aliiba but hakushikwa. Hapo penye anaangalia hapo ndo kushikwa iko. The reason that unaweza content yako inaweza angalia mwalimu ajue ni ya ChatGPT. Hapo ndo shida iko, unaona? Like people do writing, academic writing, right? Most of them wanatumia ChatGPT. But this is the whole point. As long as Leka ataenda yake pepa yako kwa tantini kuje 0%. It's okay. But akiweke kuja 100, then you have a problem. Tuseme tu kama wewe sema unashika na ushashika. Sawa, tuende basi kwa politicians kwa elections. Wana kwa elections kuna venye nani politicians anaiba. Watu wanajua yenyewe ameiba. Yenyewe ameiba. But sasa hakuna venye atafika huko like wakati wa like anapishwa. Mtu wa kuapisha akatai ati mimi siwezi apisha huu juu aliiba. Ndio hiyo perspective ya politician anajua seme chukue situation afaa kwa governor. Perspective yake anataka kuwa governor. Kwake it's the right thing, si ndio? Kila mtu anajua kazi yake. Si ndio? Weka kazi yako kama vote ulivote. Ukamaliza kazi yako hapo. Weka politician ajue ndio nitumie this way ndio nikuwa hapa governor. Lazima nifanye hivi, lazima nifanye hivi, lazima nifanye hivi. Ata risk. Ndio kwake the right thing kuwa governor, akuwe governor. Wewe vote ulishamaliza kazi yako kuvote. Wewe tulia. Si ndio? Na mtu pia anapisha atulie pia. Hata kama kuna but hivyo si vile world inafanya. That's not how the world operates. It will never operate that way. You see, that's a selfish mindset. That's according just to what you want to achieve as a person. Most probably, that's according to the strategies you want to use in life. hapana. Someone defends zenye chenye anafikiria. That's how human brain works. Like msana defending, the side which I'm defending now is the side which I want to work for me. Lakini unaona chiki kwenye sasa hivi economy iko. Economy ni mbaya. Unasikia mtu anasema either legally or illegally. Lazima tumoke. Tufikie mahali. Unaona? So I think lazima hadi unaona yenyewe acha tu niende na nje nyingine. Well, akienda na hiyo nje iko na consequences zake. Nje nyingine iko na hapo ndio watu wanasahau. Wenye wako legally iko na consequences, unaona? Wenye wako legally iko na consequences ni unaweza kuwa maskini forever. Forever. Ni akachwani huko kitasekanga forever. Imagine. Mimi kitu najua hao watu wote wenye wame make it in life like 80% wameenda the other way, hiyo yenye unasema iko na consequence. Unauliza the price they paid. Ushaenda kufuatia the price they paid. Acha the reward, the price they paid. So that they can get the reward. Hakuna mtu ana researching your side. Everyone likes to see the reward only. Lakini in every advantage, mark every advantage kuna disadvantage. Exactly. Then you kuna disadvantage. So hata nikitumia the right way nitateseka kabla ni kani kuomoka, lazima nitateseka kabla nifike. Lakini nikitumia the short way nitapata consequences, bado kuna disadvantage. Hata kama ni more worse kuliko ile the right way, nitatumia short period ndio niomoke. Si lazima uomoke pia, unaweza kufa. Si ndio consequence. Kama nini? Angalia the nini corruption ni mbaya jumisi huko hapo. Unaona? Tuseme uko kwa line umepanga, tuseme kuna activity inaendelea, umeenda kuchukua ID, unaona? Line ni refu. Ukiona mtu amevuka amelipana, hapo utasikia ni mbaya juu yuko hapo, unaona? Lakini ukiwa umeshabalia hiyo kiatu niona ni pana. It's always good. Yaani ni nice. Nimepana corruption itaisha. Until uone mtu pia alikuwa amelipa alafu ashikwa apelewa koti amalize miaka 10. Ndio nasema. Lakini bado unaona sisi inaingia huko inatokea. Ameenda akapota. Ndio nasemanga when it works with you, you call it connection. When it works with another person, you call it corruption. Sijui kama ni get. Exactly. That's still self deception. Huyu ni kujidanganya. So hapo kuna phrases mbili. Kuna phrase mbili hapa. Kuna phrase mbili hapa. Working with me, working with you. Sijui kama ni get. Exactly, not get. Sijakataa it will be personal. Lakini swali ya kwanza ilikuwa gani? Blame game. Si ndio? Wewe ikiwork na wewe, mimi nikuseti itakuwa sawa umeni blame. Lakini ukiwork peke yako, ushikwe ina wenye ulijiseti, itakuwa wewe peke yako. Well, utatafuta tu mtu kublame. That's how human beings are created. Hatuwezi kosa. Human beings are created to blame. They are never wrong. Like me, I'm not wrong. I'm never wrong. Nikienda hapa sasa niende pale nipande pale rooftop. Alafu out of a sudden ninamia pale. Kumbe niko na condition nyingine sijajua inakwanga kwa health yangu. Ni trip.
ni lose focus, ni Utablame trip mwenye nyumba. Nasema mbona msee akaweka racks hapa? Msee mbona sasa singeanguka ona sasa. Na sasa niko hell. Hadi utaisema kwani utakuwa. Si ndio Nisema sanga unasema hiyo utakufa bwana. Unakufa. Sema huko kufa sasa. So kila time lazima. Unadhani best situation yenye unaweza fikiria kwa hii dunia. Alafu nitakwambia chenye utablame. Kila kitu. Uende sasa hivi for example ufike pale nini? Ufike pale stage. Uko na rush. Unataka kwenda haraka upate gari yenyewe iko na dereva anakaa hivi amelea Madrid ameweka jaba ameshika nini inaitwaje KC hako tu like Morio hako tu ako like nataka niwafikishe in 3 hours utapanda alafu uende uamke uvunjike miguu alafu kwa pale alafu watu wa Citizen wakuja kumulika kwa interview utajaribu kujieka mahali sema the driver hautasema mimi na ushenzi yangu nilishinda kuwa patient stage nikapanda gari ngoja niulize swali. Umepanda gari umetoka hapo stage si ndio? Hii gari ukiangalia huyu ako na dread, huyu ako na locks, huyu amevaa rugged, huyu ampiga sema tu zile styles the fashion way si ndio? Alafu kuna yule mtu mmoja amevaa suti. Kuna mtu mmoja amevaa suti kwa hiyo gari. Na ameketi huko nyuma. Penye hadi ulikuwa umekaa. Na si mimi. Mimi nimekuja design nilikuwa. Naweza kuwa na suti. Hivi kawaida yangu. So kwa hiyo gari nitokwe simu. Nitakuwa blamed hapa. Exactly, utablame mtu mwenye unaona. Utablame sema mwenye unaona kwa anakaa hivi kuiba. Nimesema watu wamekaa sijui kama mmeniget. Umeniget. Sasa niambie nata kwa blame down. Exactly, unaona? Hao watu like wanakaa mara wameweka dread, mara wameweka locks. Dread si mbaya by the way. Hajasema ni mbaya, mimi sijasema ni mbaya. But in real sense, uta blame wale watu wabaya. Mtu mwenye amevaa suit utaona this person is decent, he looks innocent or she looks innocent. Definitely utakuja kumblame. Kwa nini? Kinacha tu nini? Ripoti vitu kwa close. Unafaa blame nani? Acha tuipige kabot. Unafaa blame nani? Mimi najiblame kitu ya kwanza. Kwa nini nimeingia hapo nimeona tu kwanza sura zenyewe. Unajua mimi yenyewe ile first sight ni kama love at first sight. First sight niliona wao sasa wakae ni watu waeleweki. Mimi sitaingia. Acha niweke situation fulani ngoja. Kuna situation supermarket unapanga line, si ndio? Sasa juu umefika kwa hiyo gari umeona watu sio wazuri tunatoka. Na unajua kuna supermarket nyingine utaweka simu yako vizuri. Bas, utaweka simu yako vizuri lakini utatoka. Weka vizuri. Exactly. So kwa hiyo situation they always say naweza change gari mimi. Sasa blame nini? Uta blame nani? Abacha tu deal na situation yako afini ya kwanza. Uta blame nani? Ina depend. Kuna msee wa suit na kuna msee wa dread. Uta blame nani? Nataka kupea certain psychological test. Uta blame nani? Enyewe kwa hii reality mimi nitacheki sana msee anakaa tu venye yako. Anakaa tu dread na ubaya. Mbona mnamblame in real sense? Suspect wako kwanza ishot atakuwa nani? Mwenye akona anakaaje? Tuko na watu uko katikati, kuna mmoja uko na suit side na hii side nyingine msewa java. Mahali simu ilikuwa. Kama ilikuwa huko. Okay. We blame to anybody. Based on jamaa wa dread ama jamaa wa suit. Usi based on position. Jamaa wa suit. Jamaa wa suit. Kwa nini? You feel ana hibernate ana hide in plain sight, si ndio? Yeah, kitu kama mimi nayo na serious not bana personality matters bana. Unajua kuna design pia unaweza vaa the way you dress. Yaani wanasemanga dress the way you want to be addressed. Yeah. So mtu amenyonga suti hapo hivyo ni ngumu sana uanze kumshuku. Utashuku tu jamaa wa dread. Ndivyo. Hata kama si yeye bado tu yeye ndio utashuku. Msiblame mtu wa dread sana. Mtu ana pesa ya kujiona. Uona serious not yeye ndio utashuku. Mimi kitu ni realize kwa hii dunia. Hata wa makanjo. Nimevaa suti. Nimepiga ngoi zangu 5. Na wewe hata umepiga dress zako nini unakaa tu venye huko na anakukudia. Like awasikie tu harufu hiyo ya ngwai. Mimi atasema pita hapa. Unaangalia tu like the way you dress. So mimi nikipita na suti yangu na nimito nimepigiza mangwai. Mimi wanasema tu pita.
Lakini watu wanafaa change, lakini watu wanafaa wajuane vizuri. Mimi naona hivi, acha niwaambie sasa fact yake ni nini. Fact yake ni moja. Odds za wewe kuibiwa na msee, that's a fact. Unaona kuna vitu zimetangwa, kuna vitu zimefanywa kwa hii society. Wase walizicreate, psychologists walizicreate, watu wakaanza kudhani ni reality, si reality. Like for example, utadhania aje wase wasuti, that's like sijui kama target concept. That's how like imefanywa ikakuwa. Wase wasuti wako na chance kubwa za kuiba. This is the concept. Don't judge a book by its cover. That's the concept, right? That concept is wrong. No. Wizi mwingi wenye unafanyikanga. Live alone acha. Wizi mwingi peti simu, bling, Nyongo. Maana kunyongwa nini? Haifanywi na watu wazuri, that's a fact. Ndio fact. Haifanywi na watu wazuri. Wewe unafaa uangalie scenario. Haifanywi na watu wazuri. Like msee wazuri ni rare sana. Yaani ni rare. Ina happening but it's very rare. Hakutoke simu. So kidogo unaona ukiblame, ukiangalia mse, ukikaa place iko na wase wa dread na ukataka kuangalia simu yako vizuri, kama uende reggae night fulani hivi, ukataka kucheck simu yako vizuri kidogo utarudi na kweli. Lakini enda party fulani, party ya matajiri, wewe umesikia complaints ngapi za party za West ati watu wameibiwa simu? Rare. That's a fact. Hatutaki kukubali hiyo pia. Unajua nijui kwa nini? Unajua kwa nini? Mimi sasa nikitoka kwa vio vya simu, msi atanijaji na nywele yangu, si ndio? Vile nitajaji Peloi, nitajaji Konde. Hapo si mbaya sana hiyo. Si wote tu kama nywele mbaya hapa. Kuna mtu akona Freddy ndo akona nywele poa hapa peke yake. Ni leo tu. Kesho itakuwa kama vibaya. So unacheki na hivyo ndio penye mnajajawa, si ndio mnajajiwa na maneno. So hivyo ndo tutajaji. So ni kijana mzuri. Lakini saa uko umefall kwa word mbaya. Unaona? So unaenda ukafall kwa word mbaya. Like odds zako za kuwa mzuri kidogo ni mbaya, like wase wanakaa wewe kati ya 8 ni wabaya, 20 ni wazuri, kati yao 20 mmoja ni wewe. Lakini sasa tutakujaji na wengine to be safe, no. That's it. So lakini acha niwapeleke pale kwa kitabu kitakatifu Bible. Bas. Kuna unajua story ya Good Samaritan. Unajua story? Kuna mtu wa kwanza na wa pili alipita. Wa kwanza alikuwa nani? Sijui, lakini ni wa kanisa. Wa pili tuambie tujue. Wa kanisa. Hadi niko shopo lakini. Wa kwanza na wa pili ni wa kanisa. Lakini watatu kila mtu alifanya tayari bana. Au kanisa bana. Hii ni kanisa nilifunzwa. Hao wa kwanza na wa pili alikuwa wa kanisa. Si ndio? Huyu wa tatu tuambie alikuwa aje. Lakini tuliambiwa the Good Samaritan. Si ndio? So mimi na Good Samaritan ndio tujaambiwa story yake. Anza kwa mtu mrasta tu ndiye alikuwa na pesa. Akaanza ngokole. Hajaambiwa ni. Wewe sema ni mrasta. Sasa ni mrasta. Ni sawa. Tuseme tu ni vile alikuwa anadocha ni ngokole. Sasa hii situation unasema aje. Kuna kitu ndanga generalization concept. Ushisikia? Tumia case moja kujaji case kama 1200. That's a very bad idea. But hiyo inatumika. Kwanza and that's how Christians operate. Although the topic of another time. Kwanza hiyo ndio inatumika walai. Hiyo inatumika walai. I want to generalize. Mimi sometimes naonanga vile huyu amesema ati hiyo tutasema aje. Ati unaweza pata the Good Samaritan alikuwa jamaa marasta hivi. Mimi tunaweza sema ukikaa tu decent, ukivaa decent, hakuna mtu atoi kushuku. Hata kuna wale vijana wenye waliharibu inaitwa aje? Waliharibu expressway huko Mlolongo huko. Uliona watu wenye mapolisi walikuja kushika. Wanakuja tu mtaa wanapata huko hivi majaba kwa mdomo waende wanabeba. Mtu tu amevaa vizuri decent wanaona huyu hawezi kwa huyu. Waenda, huyu hawezi kwa huyu waenda. Lakini uko hapo unakaa tu nini? Madred umeweka hivi. Wewe tu ndio wanabeba. Sasa ni wewe. Makosa ni hapa. Yeah. Mbona usijiweke vizuri? Sikupata pesa ya kunyoa. Sijapata pesa ya kufanya retouch. Lakini wacha nikwambie pia dread wanaangalia. Wewe mtu ana dread tu chafu hivi. Una dread zinakaa vizuri na kwa zinakaa vibaya. Kama una retouch nyoa. Sasa wewe hiyo story yako ya hiyo story yako ya Samaritan. Unaweza kuwa na dread ndio dread mingi unakaa vibaya lakini wewe ni mzuri lakini bado tu wewe ndio watashuku. Wewe ndio utabeba. Umeshindwa kuweka dread. Wewe ndio utabeba. Huyu jamaa atakuja. Sasa nilishindwa kupata ya kuretouch. So kila mse yote mwenye amenyoa vizuri hapo na do. Wewe hiyo story yako ya Good Samaritan. Unasema yako na lifestyle. Sikia. Hii lifestyle. Hiyo story yako ya Good Samaritan ndio ina relate
aje hapa. Mimi jambo nilitoa. Tuseme huyo angekuwa. Ndio maana angekuwa ni pasiva aje. Angekuwa Tuseme sasa ingia kwa ndo. kama si mtu wa mashuti. Juu kumka mtu wa kwanza na wa pili amempita. Ni hao kanisa. Wa kwanza na wa pili hiyo ndio point kwenda muone. Wa kwanza na wa pili ni wale watu wazuri. Sasa wewe utajuaje huyu ni mtu wa kanisa? Si Biblia ilisema wa kwanza alipita alikuwa na wa pili alisema. Sasa hiyo ni Biblia ilisema hiyo. Nafikiria ni mimi ndo fact. Like mimi ndo nafikiria like life is a crazy random thing. Extremely random. Hata tujaribu kuielewa haja tuielewa vizuri. It's very random. Msee wa kanisa anaweza kuwa mbaya, msee wa kanisa anaweza kuwa mzuri. Msee wa nje anaweza kuwa mbaya, msee wa nje anaweza kuwa mzuri. Unajua this is how people put it. It's like wase wa nje wote ni wazuri. Huku nje kuna watu wabaya kuliko kanisa hata. Hiyo ndo fact, lakini tunataka tu put the other way around. Juu sisi tuko nje. See? Sio nikwambia, human brain ina defending penye iko. Unaona sasa penye tuko sasa hivi. Wewe unaenda kanisa? Yeah, mimi huenda church. Ndanga mara ngapi kwa mwezi? Kwa weza kwa mwaka. Kila Kwa mwaka. Kwa mwaka ndio huenda church. Nashukuru sana. Nasema watu wa sana. Kila siku. Kila siku but kila weekend. Kila weekend bado namaanisha. Na wewe unaenda? Kila weekend. Siku kuna lunch. Wewe ni chakula. Unacheki sasa, wacheki. Umesema kuna chai, sio? Kama mtu anaenda church sio tu kwa kanisa wameenda kujua. Sasa hiyo ni example, hiyo ni example sasa. Huyo ameenda kunywa chai. Kuna hawa wanasikianga chini. Kuna wenye ameenda pia genuinely. Kuna wenye nasemanga mimi nangu jange ikifika masaa ya sadaka niko pass. Smash pass. Unacheki? Kuna wenye wengi wanaenda kanisa wameenda kutafuta madini. Exactly. Unacheki? So si kila mtu mwenye kanisa hapo. Imempeleka ni neno. Si kila mtu mwenye ameenda hapo imempeleka ni neno. But you must accept that people that pretenders are there. People pretend. So unajua pretenders are there, so we can't agree. So point yangu ilikuwa hii. Wase wenye wanaendanga church na wenye waendani wanakuanga na the same point. Unaona? Sasa for example kama sasa hivi kama mimi nilikuwa naenda sana lakini nikanichorea hiyo story kiasi. So kidogo nikianza kudefend sasa kuna probability iko juu sana nisikuwe realistic. Ni defend wase wako nje. Niseme aje? Unaona wase wa nje mnawajajingi ni wabaya na si wabaya. The reason najaribu kusema hivyo ni juu nataka pia watu wasiniview vibaya. Unaona? Mimi mwenyewe siendi. Mse wa church naye atasema, nyinyi mnasema hivyo nyinyi mjua wase wa church ni wando wazuri. Ni juu pia nataka msimview vibaya. Lakini sasa kuna fact like ni hizo vitu zote ni random. Kuna wase wabaya church, kuna wase wabaya nje, kuna wase wabaya ndani, kuna wase wabaya wapi, like just that's how it is. Kuna wase wabaya wanaume, kuna wase wabaya wanawake, kuna wase wabaya wa Kikuyu, kuna wase wabaya wa Jaka, kuna wase hivyo tu ndio iko. Like it's just random. So the next thing we're nauliza ni there is a concept in tango like it's just next to kama a blame game. It's a blame game but in a different dimension. Like unasema it's like it's them, it's not me. Even kwa vitu vinaweza kuaffect wewe mwenyewe. Saka for example, hii ni sensitive topic sana. Actually, J-Quat recently kumekuwa na some kind of deaths, suicide obvious after before suicide is depression. That's how it works. Ndio. Suicide is depression. Si after nani, after suicide depression. Ni Before, depression kwanza. Nimesema before kuanza. Swahili kizungu imekupiga chenga. Kizungu imepiga kule chenga bwana. Before like suicide. So before suicide, depression. Umeget sasa? Okay. So naona so there is this case of depression. So like people don't like addressing sensitive subjects. Me, I like it. I think I enjoy it actually. So wase hawapatang solution ya depression for the last how many years, because therapists have come up with weird ways of dealing with it. They don't focus the real thing. For example, me where I'm from, where I'm raised, I can't be easily depressed. Sijui hapa kama kuna mtu amelelewa soft, sidhani kama kuna mtu wa soft life. Soft life Unasaidia wapi? Na hapa kuna mtu depressed sasa? wangu. Hakuna. Sijui. Acha nikwambie kitu.
You'll never know a depressed person in public. Na najaribu nataka si mtu anaweza jiongea sema ni depressed. No, ni ngumu. Ni ngumu. Then that's where they go wrong. That's the only thing I'm addressing. Yes, kwenda wrong. Yani kuna kufa ni kwenda wrong. Kitu yenye yote na lead to death inaenda wrong. Actually extremely wrong. Okay, sikatai. Ndio mbona uko depressed na ni kitu unaweza address. Exactly. That's the only Hii depends on the situation. hata tukuulize chenye ulifanya. Hii kitu ni itakuwa ngumu. As a matter of fact. Okay. Sijui unaweza kuwa kama brother yangu. Like ile we are not from the same mother but we're brother yangu. Yes, nitakwambia niko depressed ni na nini but kuna kitu ika criticism. Exactly. Ndo staki. You see where we are from? Where I'm from. Not we. Alafu ndio ujue a depressed person ndio kabla mtu depressed akwambie shida yake wewe ndio utamu-approach. Itakuwa ngumu kumu-approach. That's the whole point I'm talking about. It's them, it's not me. It's a problem. Okay, bado sijafika kwa point. Na vile tuko hivi. Unajua mtu depressed in public, a depressed person anga jovial. Exactly. Itakutana ile unajua kwa time fulani anataka usiku ifike. Yeye ndo anataka usiku ifike ndo aende kwa ile pillow yake alie. Penye mtu aone ama angoja kunyeshe aende kwa mvua penye mtu amuone akilia. Wache. So hiki tu na kwa ngumu kumjua labda saa wewe ndio ule mtu close kabisa. Unajua kuna hii time fulani ama mpate tu ile tu abrupt tu ameboeka. Wewe boy iko sawa unamuona. Like sa ile time umemwongelesha umconvince na nini ndio atakubali ku open up. But ku open up itakuwa ngumu. Unaona? I think ni twaje ndio mtu ajue mtu depressed lazima ukwe too much close something like that ndio open up. Juu bado unaweza mu-identify. Unajua kama mimi na wewe nimezoea kukaa na wewe kila saa. I can know kama kuna ka gap. Unaona? Kama tumezoeanga sisi na wase ikifika hii masaa una get hiyo nini tumezoea na vizuri unaona. So kuna venye inaweza kuwa na wewe tumeninia alafu ndio kuna ile gap imebaki ni kueleza mbona unaona. So kama uko depressed na uko na best kama yani uko na best na kuna best yako mwa kujua hiyo depression, I think you are not that close to him ama or how unaona, because you will have notified ungejua hiyo kuna hiyo kaga fulani yenye na miss na maybe hapo ndio unajua kani best yako unajua venye utamu address the way you something like that. Mimi na feel like depression hata watu wenye maybe wana watch kuna mtu ako depressed mahali, solution ya depression si kujiua. That's not a solution. Na pia na feel vile huyu jamaa alisema some people fear to kuleta hiyo kuexpress hiyo opinion yao ama shida yao ama nini, juu ana feel ni kama utaambia mtu na mtu aende akujudge for the same. So maybe utaki kuambia mtu juu sometimes humans wanakuanga sijui aje. Utaambia mtu usikie ameenda kuambia nani, usikie ameenda kuambia nani, wameanza kukujudge already, ufeel ni kama uko low. Unajua hizo ndio pia vitu vinafanya mtu actually utakuwa more depressed kuliko vile ulikuwa. Hata right to the grave. Ume address mtu, huyo mtu badala ya kusaidia na yeye ameenda kuambia watu, so watu wanaanza kukujudge. Mimi na feel unaweza fight depression on your own. Exactly. That's what my point. Unajua siku hizi you cannot you just be strong. You cannot tunasema aje, hauwezi wekelea upepo juu ya kuambia miti secrets zako. Sijui kama ni get hiyo. So mimi nikuje nikwambie nini hiyo nikwambia, si ndio? Sijui pia ataenda. I don't trust you. Wewe ni mtu tumekutana kani friendship yetu ija grow. Tunacheki. So siwezi kuja kuambia ndio shida yangu manze. Hivi ndo nakapitia, lakini sijui kama unaweza niokolea. Sijui kama utaniokolea the first place. Sijui pia utaenda next. Si ndio? Tuna ile self deception. Nadhani kila mtu atakusaidia. Ndio nini inafanya hivyo? Unaona campus watu wengi bado hawajajenga ile ubeste yenye watu wanaaminiana. Hata si campus hata ni life. Mimi natoka class nimeingia room yangu ama hostel mali na class unaona. Sijapata ile mabest ile connection nimezoea. Kuna ule mtu unajua nguvu ni best yangu kabisa unaona. So kama sina ile ubest na mtu kuna venye naweza kuwa si uko opening siwezi open up kwa mtu kama unaona. Alafu tena kama friends unaweza jua mimi najua venye naweza address below hapo unaona. Kuna venye unaweza niambia kitu. Si nikikuja nianza kumwambia pole sijui nini.
najua hata ichukulie hivyo venye tumezoeana ni ile akiniambia kitu unasema nini, unaona nini, you know even that the way your friend will address you after umemwambia kuna venye inaweza create an impact either negatively or positively. Unaona? So alafu another thing, kama mtu ako depressed, what was I to say, think imehang yeah ukitafuta unajua mimi kuna vile sijai blame wasi wajiuanga. Kuna better part of me sijai wa blame wakijiua. Hii battle inakuwa ngumu, for real ni ngumu. Face depression si kitu rahisi. One, unajua unakuwa na life parts mbili, ya public na in private. Ile ni ninaonyesha pale nje, si utakuwa na hapa ndani kwa peke yako. Ile ni yako pale nje ana struggle, like real struggle. Ndio at least a fitting. But akiwa peke yake kuna vile anapitia si rahisi. Na tuseme kuna kitu anapitia hiyo depression, vile amefikia depression, then apate ka stress kingine kadogo. Unajua sasa ndio ile unajua kuna vile gari ikiwa na high speed kwa kona iwezi turn. So cheki. So aka stress kadogo ina act hiyo gari kwa kona. I think unajaribu kumaanisha, for example sasa hii msemo mwenye amejua juu ameachwa na dem. Hajajua juu ameachwa na dem. Exactly. Alikuwa depressed. Alafu sasa hiyo ikakuja kama addition. Bas. Kadogo tu, kitu kadogo tu ikahit. Okay, Phineas vile anajaribu kusema, anasema yeye hawezi blame ati mtu amejiua because of depression. Me I can't support kitu kama hiyo. Exactly. Mbona you know ndio umekuwa depressed, umejiua. After umejiua ni nini utakuwa umesolve hapo? Hakuna kitu umesolve. Umekufa au tushakusahau story yako kwa hii dunia imeisha. In short umededi hujazaa, umededi hujaachieve dreams zako zenye ukiwa mdogo ulikuwa unasema mimi nikigrow up I want to build nataka kujenga nyumba kubwa, nataka kuendesha gari kubwa. Already umesha dedi, hujaachieve hizo vitu zako. Hii life iko na challenges na lazima upitie challenges. Ukiona maisha yako tu imeenda tu smooth vizuri hiyo pia wenyewe basi wewe you are among the lucky few. Lakini kwa hii maisha kuna msemo ya walaya kuna ndio nasema you are among the lucky few. So you are among the lucky few. So lazima kwa hii life lazima upitie challenge. Na hizo challenges lazima uziface wewe mwenyewe. Okay, issue ni my strength is not his strength. Unaona? Maybe strength yangu iko maybe kwa talent yangu. Wacheki. Sema talent yangu ni kuchora. Hapo ndo strength yangu na best strength yangu. Strength yake ni nini na wase socialize nini na nini. Kwa si wawili mtapata depression, mimi ndo nitasika kumliko. Si unacheki? Yeye anajua his circle. Ajua socialize na wase. Ukiangalia watu depressed wanakuwa introverts. Kuna extroverts pia. Okay, kuna extroverts but wakianza kuwa depressed, kuna wataanza kuwa introverts. Wanaona nikikaa na hawa I'll cause more harm than nikaa na huyu kuna vile nitam affect, so wanajitoa kidogo. Nikienda kwa huyu anajitoa juu ile hataki nini na wao. Sijui kama mna get your point. So ndo maana anasema acha nikae peke yangu, shida zake apite peke yake. But pia kuna solution. So what's the lasting solution? Kuna solution. Unafaa kuna ule msemo una trust. Zitafuta mtu mmoja na trust. Utamjua aje? Kuna hiyo senti ya ngumu. Yes. Time upate ule msemo utakuwa umefaa kwa mara kadhaa. Unaweza kufeel the process ya kujitafuta. There's another thing, unaona? Mimi huyu na huyu ni best, si ndio? Najua situation yake venye iko, yangu anajua venye iko, si ndio? So I'm depressed. Kuna venye naweza address huyu mtu. Yaani ama naweza kukopa kumaddress what I'm going through because najua sasa wewe nini kimwambia atanisaidia na nini, unaona? Because I know him najua kama ni financially maybe I'm suffering financially, ni vitu personal za zingine too much. I know he can help me but kuna venye naona kama namwekea burden. Exactly. Alafu another problem yenye inafanyanga watu wanakuwa more depressed ni venye mimi nimeopen up, nimekwambia niko depressed, unaona? Haya, ile ana means ushepata ile mtu amewahi kwambia the reason why yako depressed hadi kuzeleza kai hadi singemuuliza juu unajua hakuna kitu unaweza fanya, unaona? So that thing mimi kama nimeopen up kwako alafu niko zile za I know you better how you react, ndaona open up kwako alafu uko zile za kai ama umeshanga, unaona? Sasa niko zile za wallahi hii situation
ni mbaya. So Ama nitaka nisikie ama nikuambie nikae kwa week. Unajua shape mse reason hapa kitu nakutesa afya nikae kwa week. So nadhani kwa hiyo when someone gives you a story, unaona, when someone tells you what they're going through, hiyo impression venye unaichukua, you should know how you'll handle it. Ama uswaitisha kitu yenye ni heavy yenye utashindwa kuihandle. I think hadi hiyo si very strong point ya kunini. Juu lazima mtu unajua saa zingine ati open up. Kuna wale wa open up hadi wanalia. Unajua hiyo kulia kuna venye hiyo punguza hiyo nini, lakini open up, unaona. So kama mtu ana open up kwako, your mind should be in that state yenye I should venye na consume kwake isimuonyeshe kama hadi siwezani nayo, isimuonyeshe, unaona. At least maybe unamrefer kwa mtu kitu kama hiyo. Yeah, something like that. Lakini on the other side tunafaa kwa considerate, unaona. Si wenye tuseme mwenye ameopa na kwangu ako na reason mbona alikuja kwangu. Yeah. Okay, vile ulisema ati ni ngumu kutafuta. Okay, ni ngumu, for real ni ngumu. But mbona akakuja kwangu akwenda kwa Filo? Mbona akakuja kwangu kwenda kwa Konde? Juu alikuwa na reason. Maybe Phineas anakaa anajaribu, yes, anajaribu kunitafuta kama atanitrust, but mbona alikuja kwangu juu mimi nakaa fadhali kwa Filo? So akaona amekuja kwangu, mbona nisikie hizo siri zake, ama njove nitamuokolea, na kama nikoenda kutafuta solution nitaenda kumuokolea, kana naenda kuuliza vinyi design zao kwa leo jamaa kuna hii shida. Sasa kusema ni ameniuliza, nitaenda kando ni mzee na by the way kwa na hii shida mtu anaweza ikopa aje, ndio nikuje njove nitamconsole. Unaona? So on our side tukue considerate, amekuja kwangu. In short, nyinyi mko wawili. Wewe Konde sijasikia idea yako. Una feel like yani depression inamaanisha mwambie meaning ya depression na Kiswahili. Akifikirianga yes, mimi siko, but hiyo si ati sasa hiyo akifikiria opinion yake. Mimi niko na another opinion. Huyu amesema kuna ile yenye mtu anaopen up kwako, unaona. Hiyo situation ni tofauti na ile ya mimi nimekaa nikaona kwako, ni kama you are not, there's a gap between the tumezoeana, si ndio? Na ni upress open up. You see those situations ziko mbili tofauti. Exactly. Hii mwenye anakuja kwako open willing like kuna mwingine amepressiwa. Sasa huyu mwenye amepressiwa sana mwenye umempress open up. Unafaa kuule mse mwenye aki open up hadi kwa willing to take anything. Exactly. Which situation ataleta on board, you know how you'll handle it. Yenye kwake itamletea positive impact. I think that's the meaning. Yeah. Konde. Unadhani unapata Konde bana tunamuongelelea bana. Bana alikuwa chama ikamba. Unaona vile ana story ya batch. Anagoja solution na party. Anajaribu kusikiza mpesa kesho na mnamuuliza solution. Wewe anashika sana na men. Men ni ngumu wa open up. Unajua society imefanya kuwa strong. Society atamani you have to be strong. Ati men don't cry. Bana we cry bana. Mtu asitwambie men always cry. Yeah, tupigane bana. Wanaume ni kujituma. Endelea tu. Yeah, but it depends. Mimi kusema tu kweli. Hiyo ya kujiua, hiyo nazi. That's not a solution. So nikiwauliza, so which is the best way to fight depression? Like kukua indoors, kukule ama kushare to someone at least akusaidie kusort it. At least you just share. Okay, if hiyo situation yako inahitaji unajua unaweza kuwa depressed kwa sababu home, maybe you lost your mom or you lost your dad, unalelewa na single parent, mna suffer in silence, ameshindwa kukulipia fee. In a case like that, there's no way utasolve kumenyamaza. Kama ni financial issues itabidi tu umeopen up. Juu hakuna kitu kingine yenye inaweza happen. So in short, it depends with the kind of depression in a roll about the episode ni kama about blame. In a roll to about to take consequences zako like career fucking man. Juu iko tu hivi. Hii life lazima tu open up. Lazima tu open up at some point. But pia lazima ukujue vile utahandle consequences zao, uta open up to the wrong person. Okay, kama tuseme uko depressed juu mambo na fee nini,
kuna vitu kama basari, kuna watu Lakini- kama dean, kuna DVC. Unadhani Oh, uongee na in wao. short, learn to handle the rejection, learn to handle Yeah. negative response, Yeah. learn to handle hizo vitu zote. I think that's one of the best solutions to any kind of depression. Learning to handle a no. Ama learning to handle a negative thing. Okay, Yeah. my question is, how can you learn to handle them? That's where I started. I started saying where we are from. Where we are from. We started getting a no when we were 6 months old. Yeah. Naweza sema That's where the difference with the current parenting. I think parenting it's a very big problem. Like parenting is one of the problems. Kama sasa ile generation ya watoto wenye wako sasa hivi 6 years, 7 years. That's what I tell my siblings. 6 years, 7 years, 8 years, 10 years. Ni kama nadhani mko na shida. Sijui generation itakuwaje. Because those guys, every mother, every father is trying to prove how they love their child. You see, that's not loving your child. That's trying how to prove. You don't love a child kama you're not building them for the world. You see, I think my dad played a very key role in building me for the world. Because some rejections I used to get when I was a kid. Si vitu zenye nilikuwa nafaa kupata. But then you see a kid doesn't think much. So they just learn. They learn. Kama mtoto sasa amelelewa ghetto, siji kama kwa hapa kuna msee ameishi ghetto. Like kama umeishi ghetto, you know what I'm meaning. You have seen almost everything. Maana nyumbani ikifungwa, umeona kirushiwa mavitu. In short, uko mtoi, hizo vitu uzitaking hard sana. Unazitaking kama lessons. Unaona tu like, okay. So what am I supposed to do? For example, mtoto fulani umeenda umeomba amekataa kupea kitu, unasema sitakuwa naongea na yeye. Hiyo story inaisha, ushasolve. Sasa uko mkubwa hivi, ukienda sasa kwa msee, ukikuja kwa Asha akataka kusaidia utakuwa like, mbona hajanisaidia? Ameniangalia tu akasema hata interact not coming. Afanya hivi. Hizo maswali utajiuliza, usikizi zita build to your problem bila wewe kujua. Lakini uko mki like it's very different. So, if parents just started creating that environment, wali stop kupea watoto hiyo environment yenye nakaa. Ujisikia like ukiambiwa na mtoto tajiri kitu yenye memdepress, like si mtoto na maisha teenager ama above teenager. Aseka sisi. Nakwambia kitu memdepress, hata unaweza cheka. Unaweza cheka little, anaanza kwambia, you see, I don't get time to go out, my friends don't like hanging out with me. Unaweza cheka. Lakini kwa it's a real problem. My dad promised me a Lamborghini at my birthday. And kwa it's a real fucking problem. Kwa it's a real problem. Kwa it's not a problem. Yeah. No. Kwa it's a real problem. Because of what? The way they were raised. That's where the whole problem Sasa comes. hii depression iko ni mostly parenting ndio. Yeah, parenting no later like almost the basis of everything. And after that, now there's the other part of kukua unaweza kuwa hata kuparentiwa vibaya. Unaweza kuja tu maisha yako inyooke. When your life is like kind of easy, not learn how to handle hard things. So when those hard things hit you, they hit you really fucking hard. Inakuhit mpaka to the ground. For example, sasa unataka kuja shule, tangu ingie primary high school uje kwa safi, alafu ufike campus uko safi. Utakuwa like, okay. Alafu juu akili zako za kishenzi utafikiria like unafaa ulewe and solve your problem. The more unalewa, the more unajiexpose to more problems. The more unajiexpose, the more hizo vitu zinakuwa so hard to handle. No. Now that was for parenting. But I think there is a solution here for us now. People who are wrongly parented, whatever, and then we are in this level. You can still deal with it. The first real thing is building that wall. As more we build, I think you can just build it by yourself. Nobody can build it for you. You have to learn to handle things. You have to learn like bad things don't happen to anyone. They just random. It's got to random. Like for example, say ukienda and like, well, this is a bad thing. For example, mzazi wako pass. See, that's a really bad thing. Well, you can grieve. You can do everything. You can mourn. You can do everything, but don't break. You see, this is not what the society will tell you. This is not what everyone else will tell as someone. They'll just try to comfort them. That doesn't solve a thing. Actually, it makes things worse. Am I the only person who is kind of allergic to mercy? When I see like everyone is like merciful, I see like maybe my problem is bigger than the way it is. For example, I've just lost a parent. I love everyone, every person. Of course, they are not real. Or fake actually. Wangetaka kuambia ukweli, wanakuambia they don't give a fuck. They don't care. Wangetaka kuambia ni ukweli. But then they will all act like they care. And instead, they will not help you build yourself. This is what they will tell you. Oh, that's bad. That's bad. Then you will feel sad. You're like,
Kwani mimi kama msee ana feel hivyo na yeye si mzazi wake amepotea, kwani mimi si feel bad enough? Unaona? So unaendelea to feel worse. If someone like me just told you, hey, fucking stand up, man. Stand up. Wake up, like your parent is gone. They are not coming back. It's done. It's time now you brace up and become a parent to yourself. If I told you that, maybe you will not like me immediately, but after a while you will. You'll find like I'm the only person who was realistic to you. I'm the only person who helped you to deal with the situation. But that's not how the society works, right? Everyone tries to be good regardless of the price they pay. So the best solution to depression, according to me, the first, parents now they can solve it for their small kids at least. Yeah. But for us, when you go beyond control in a way, for those who first of all you have to view it like this. The problem is not the biggest. For example, say I lost a parent. I lost a parent, but I have a job. There's another person, they lost a job, but they have a parent. There is another person, they don't have school fees, but wako na nyumba ya kukaa. There is another person, school fee yake imelipwa maybe na scholarship, but hana place ya kustay. Hana hata food. You see, those are all two different people. Now trust me, there is a person who has a combination of all. Hizo vitu zote nimetaja. Na msema kuna combination of all. On top of that demi yake amemwacha. On top of that best yake pia alimdanganya. On top of that kuna msema kuna hiyo kombi yote hiyo yote. And now the worst part of the story is that person is not killing himself because they have been having that since they were born. That's how their life has been. They're not dying. They won't commit suicide. It's very hard for that person with that combination die. Trust me, very hard. So when you have a combination ya kila kitu, it's like it builds some kind of wall. Instead of killing them, it builds them, and that person becomes extremely passionate. They become extremely passionate to solve a problem. So being depressed, mimi naona tu kukuwa depressed si mbaya. It's okay being depressed, but sasa hii ndio masaa yako ya kujitengeneza, being strong again. When you get to you convert that anger to become something Like it's like a lesson. yeah. Okay, labda unajua tunafaa kumeja kama kutafuta solution. Kuna si mtu ako depressed peke yake. Kuna mtu depressed na kuna si the society. Yeah. Unacheki. Solution ya huyu mtu anakuwa depressed si yeye pekee tunafaa kutafuta solution yake. Pia sisi. I think the story will never be fixed, Finn. Yeah, that's what we want. That's what we want. But in reality, I don't think people will ever stop being selfish and caring about themselves only. To find Well, it's good if they do that. Kupata watu wazuri kwa watu wabaya, tuseme it's 2:10. Si ndio? Kwa hao 2:10, they can act as good examples. So, si wanafiki wangu. That's the bad part pia. Si wanafikiwa na watu depressed. Lakini ufikiwe, by chance ufikiwe, si unajua unafaa kuact, yes, kuwa convincing, kuna hizi tu extics unafaa kuwa nazo, going to depressed. Ndio at least anapata courage. Hata kama si courage ya kuona future, at least umepea courage ya kusonga. Ya kusonga tu kidogo. At least amesema alikuwa aenda jiwe. Amesave tu time kidogo kujifikiria. By the time achukue nini kidogo, after unajua ile kucheka hapo nini unaendelea aje, unampa tu time kiasi. By sema time ikipita hivi atakuwa amejigundua, atakuwa amejua enyewe ni imembuild. Juu lazima upite challenges ndio ikubuild. Yeah. Alafu I think sasa hii ni depression haiwezi control. And there's another concept I wanted to discuss. But sasa like hiyo point yake ona expectations. Kwanza hiyo kwanza unaweza control you, like maybe society, yes, wezi control because that's beyond you. But sasa kama mimi nisa expect kitu siko juu yangu, alafu pia kuna, wacha nikupatie for example, wakati nikiwa high school, so society ilikuwa nasema who boys hii ni huu ni university material. So unajua sasa hiyo sasa ni society ikikuona sema yenyewe hapa hii ni straight. So unajua sasa hiyo inakupatia ile like hata auko free ukiwa shule yenyewe kila mtu
hapa sasa nipate D, hapa sasa nichape E. Hapa itakuwa tricky. So mi kuna time sasa nimepata, unaona sasa hiyo like sasa nikuje sasa nipate, sasa nimepata E na society ilikuwa na expect So hizo expectations. Una sasa mi like nitakuwa tu like na feel sasa hata na expect pia. Sasa kuna zingine society inakudanganya tu. Unaona ati mtu anakwambiaje, wewe unaka material na wewe unajua mwenyewe. Mimi naumanga hiyo nayo na ujue hiyo. So acha nikwambie. So kuna society inafaa kutuwekea standards. Ikwambia tu ukweli, sikudanganya ati wewe kijana na unaenda mbali. Unajua really akwambia ukweli in some way. Kuna watu wanakwambia ukweli but silia. Lakini unajua pia kuna vile wanaonanga tu ile tu view yao. Utapata uko shule fulani watoto wao wampeleka hizi village schools. Unajua zile village schools za maroon na ni shati za box. Kuna hizo wampeleka watoto wao. Alafu kuna wewe unavanga plain color. Kani blue, dark blue, white nini. Unaona? So ukiwa compare watoto wao na wewe, kuna vile uko na extra county, kwa national school. Najua ulifika aje huko by the way. Maybe uko sponsored. So anajua wewe kutoka huko unafaa kutoka na kitu ya maana compare na mtoto wake. Hata kama expectations zao ziko juu, pia efforts zao towards building these expectations zikuwe reciprocal. Unaona? Kama mimi na expect tupate unaona? Pia nafaa kuwa hard nikiona acha ni motivate nimfanye nini. Unaona kwa society wakisikia umepata marks kwenda university, umekuja kijana yangu wakishamaliza hapo. Sikia graduation anakuja kukuuliza una graduate lini? Sasa hiyo wajui maisha ilikupiga vizuri. Umekuwa depressed juu unataka ile kupata ile expectation wamekuwekea juu, unang'ang'ana kufika hapo na una chakula au una nini. Uwezi unajua ukipigia uncle fulani and they're not there, the relatives. So kama society imeamua huyu mse tuna expect, they should also add kitu ndio ikwe yenyewe huyu mtu huyu ni tegemeo. Si ati mimi nakaa hapa nasema mimi nategemewa na kijiji na nitegemea ndio, lakini what is the kijiji adding to my expectation, what they want from me? Okay, mimi na feel like wewe ukikuja shule wewe kuja ufanye mambo yako. Usitegemee kijiji hawezi kusaidia. Hata kama set expectations zipi. Wewe kwa divine. Unaona? Hakuna mtu anaamini hata chenye alisema. Usitegemee anko yako, wewe focus na mambo yako. Labda mzazi wako kama anakusaidia hiyo imetosha. Manko by the anko imeleta in the accent of society expectation. Unajua saa zingine zinakuwa kama motivation. Mtu anaweza kukwambia kitu useme enyewe naweza uichukue positive. Unaona? Hata kama hakukuwa na vile trust hadi mbona trust. So as you motivate someone, motivate kitu inakaa reality. Mimi siwezi kukwambia una kasijui hivi na hivi naona tu wewe yenyewe. Alafu cheki hata nikushow like uko hapa hivi una expect watu wa society wakutumie maybe kitu ama nini hivyo tu vile watakuwa nakutumia kitu ndio hata wewe by the time unamaliza unapata kazi. Si unaona acha nikwambie. Piga simu si mbaya unaona. Uwezi saidia watu wa kijiji yenu wote umalize utasota. Si wameni motivate unaona. Motivation si lazima tu iko ati na kutumia kitu. Una ile ukiwa unasoma wanaweza kutafutia mahali connection ya kazi, unaona vitu kama hizo. Lakini si ati yote tu ni unaona. Kwa hiyo connection akinipatia si lazima ati ikimaliza nipigie simu. Naweza semaje masimu zimejaa wampiga mingi sina, lakini sina tafutia mtu wa nini akuja hadi tufanye na yeye kazi mwenye amequalify. Unaona, that's what I'm talking about. So expectation wakiweka yenyewe iko hapa, pia vitu input yao iko hapa. Exactly. Sasa hiyo ni ya society. Sasa kuna ile yako expectations zako. So unafaa set pia goals. The whole thing ni about blame to society mzima. Unaona kama vitu zako tu. Kama boys mwenye alicommit suicide juzi. Boys si reason tunajua sisi wote. Ati sasa yeye alikuwa ana expect aende sasa abroad nani scholarship alikuwa na expect full scholarship bila sasa huyo alikuwa sure 100% ataenda. Sasa bila alikosa kuenda alifeel kwa depressed akajidedisha. Ndio pate nilikuwa nasema vile tumerehizo. Unaona mimi after primary school nilipatanga scholarship. Kwa nimetoa St. Joseph's Kitale. Nani anajua St. Joseph's? Naitambua. Unajua? Yeah. Nikapata scholarship. So mzee wangu akarelax, akapull down.
So mbona ujistress na mtoto ako na scholar? Alafu jua some connections ikacancel the last day. So mimi niko like nadhania nimekaa na mamangu niko like ai mbona sijapata simu zingine na nasikia watu wengine wamepata. Niko nishaenda kila kitu nishamaliza. Ananiambia si ushamaliza kila kitu, relax. So nimemaliza wiki kuna kitu na workout. Kaambia let's check it. Kucheck tukapata tulikuwa tumechukua wase wawili wenye walikuwa wametop zone. So mimi nikapata nilikatwa. Chela sawa liana. Like iko na kitu kama 3 days. 3 days hata haziko enough kutoka kwetu kwenda Kitale. Ku travel. Ni bado kutafuta do. Hiyo skin nilitake to hard. Nilitake to like real man. Yaani hata ilikuja kunibeta I think later. Niko sasa high school. Sasa ile time nimeanza ku struggle kitu kama fees nini. Like sasa ingekuwa nilifanyanga hivi singekuwa kulienda hivi. Sasa time ndio challenge for a minute. Ili ni stress haiko ni depress. Ila naangalia letter yenyewe niko like sasa nani alifanya hivi? Lakini sasa huyu most probably maybe sijui maybe amepitia mashida mingi kuliko zangu. Lakini sasa kuna kila siku yote ile siku yenye utajifanyia kitu ama ufanyie just turn around, blame yourself, press up, turn afterwards. Big time songa sana. So nilikuwa nafikiria another thing ni the same thing tu. Unajua tulikuwa tunaongelea sa depression general, pesa, finance, nini. Hizo vitu zenye nini. Kuna kitu kingine kama acceptance and responsibility. For example sasa a good example ya depression zingine za ujinga ni gani? Then alikuwa na boy akapata ball. Alafu akakuwa depressed ya ball yenyewe. And that's crazy. That's really fucking crazy. Unajua process ya kupata ball vile ni mrefu? Lakini unajua sema depression ati ni ujinga, it depends on the personality. Exactly. That's the whole point. That's the whole point. What if you develop some sense of acceptance? That's what I'm talking about. Develop it. This is just dismiss any reason I'm saying kuwa depressed, but then there is, I always say, there is political correctness, there is opinions, and then there is facts, and facts are never disputed. Fact is only one. Once you develop some kind of acceptance and responsibility for your actions, you will not avoid depression at all. You'll just avoid some part of it. Yenyewe unasema ukiwa depression ya kupata ball hiyo inakaa tu. Wewe unaonaje? Msee kupata ball anafaa kuwa depressed aje? Inakaa crazy. Hiyo haiwezi fikia ati hapo. Before upate ball, before ufanye chenye ulifanya ulijua italeta ball and you still went ahead and did it. Mbona uko depressed? Just face your shit but no face tu chenye kufanyikia nini. Well, I think if society developed under that notion, it would be a kind of better manner. The same way to like kama situation kama gani ingine. Another kind of situation ni msee alienda kuiba, akapigwa risasi, akajipata hospitali, alafu akakuwa depressed, ndio alifanya hivyo. It makes sense. Juu watu wanasema majuto. Wewe turn out vizuri si ungefurahia. Si hivyo wanasema majuto ni mjukuu. Sasa uache kujijuta basi. Si hivyo. Okay. So, ulikuwa na expectation vitu zitawaka. Si ndio? Sasa that's the whole point. Hazikuwaka. Exactly. Si ndio? Mbona ukifikiria kazi inaweza kosa kuwaka? Sasa okay, azima ni inaanza na kufikiria the negative side. Tuna okay, huyo mtu aliona na the positive side. Ashapata. Actually, yeye aliona ashapata. Si aliskip part yote akaona ashapata. So unaona? So nikam hit hapo katikati. So nitabidi so like ni kitu kama like for us not to face that hiyo damage ya depression sana. Like tusikuwe na that much expectation. Unaona? Mmoja chenye wewe inakujanga ina to hit kabisa hadi tunakuwa depressed tunakuanga na high expectations. Because unajua hii kitu ndio hii inaisha qualify. So after that ashaanza kuplan ahead. Bila nisha qualify I will come and do 1 2 3 1 2 3 hadi asha over hata asha plan. Vitu kama hizo. So unakuja ikikuja nini imhit mara moja inamdepress kabisa. So with me like I'm trying to note it this way. For us not to be you depressed hiyo kabisa. Tusikuwe na that much expectation. Unaona? Vile sasa huo ball like akikuja pate ball. Mmoja vile alikuwa anaenda kwa hiyo tendo like alikuwa anajua unajua hii sasa hii kitu nitatumia kitu hii story isha sio na after that P2 is work
kibounce anasema huyu mtu anatengeneza vitu anatengeneza vibaya. So anaanza blame games, unaona? Yaani sasa by that time anaanza kublame mwanaume. Exactly. Kwa nini Na mwanaume mwache juu top of that. Ukini blame na kuacha. Na kwa nini huyu mwanaume amekuja amefanya hivi? Unaona? So like pia at that time pia unapata like challenges pia zinakuja. Unaona? So tusikuwa na that much expectation about nini. Yeah, about ya mambo na mbele. That's all point. Wale kama unathink aje? Unafikiria kuna reason nyingine, kuna strategy nyingine? Najua mimi najaribu ku come up with a strategy to deal with this thing. And after like me, life yangu ijakuwa extremely difficult kaya watu wengine I can admit that. I think I'm kind of lucky kidogo. Lakini si just face my share of challenges in this town, especially in Juja kwangu. Nimekaa kwa I think around. Mimi na feel like it's like difficult, but acceptance, taking responsibility for your things, and then developing that resilience inafanya unakuwa so hard to damage whatever the person. Kwa demu yako, akuwe beshte yako, akuwe mamako, akuwe babako, whatever mwenye atakulet go, because that's the only way people damage others. They let them go, they throw them in shit na wanawaacha. Sindio? For example, demu anaweza poa ball na ache. Wala atasema hapo hakuna. Hapo mnafahamu leo mwenye ameniacha. Hapana, laumu mwenye amekuacha. Wewe ndio uko depressed Ningekuwa kwa depressed unaweza mlaumu. Unamwambia you are the one to blame for your things. As long as ulikuwa him na for you. Like I don't know how people develop that mindset. Yeah, like relationships will always work out. When there is a very high rate of divorce. Hata unapata msemo mwenyewe. By the way, unapata msemo mwenyewe mamake na babake maybe wali divorce. Na bado akili zake zinamwonyesha relationship zake zita work out 100%. Well, it's never work out. Zinaweza kosa. That's how it is. That one is expectation. 50. Inaweza work out, inaweza kosa. If you have that in mind, well and good. And that's where I say like there is comfort in losing. Like comfort in losing is therapeutic. Ile time you get comfort ya kulose. But kulose kitu na watu comfortable. Lose friends but comfortable. Now that's the best form of therapy. Therapist atakusolve shida zako just 2 days. 2 only. Kesho back on it. Pombe tusiongelea hata solve 3 hours. 3 hours umeenda tu umebleki kidogo. Next umeamka mashida zako ni big than a mountain. Kwanza na ile time yenye uliachilia au kufanya kazi. Kama ulikuwa unasumbuliwa na demu ukiamka pia rent inakusumbua. Ukigeuka tena chakula hauna. Kesho unarudia the same procedure. Ukiamka tena sijui una nini. Unakonda. Maisha yako inakuwa extremely hard. So like the best thing is just to learn to accept reality. Challenges zikuwe ni umezileta, zikuwe zenyewe ndo zimejileta. That's the only best way. Yeah, ukianguka shit unaanguka ni unalala tu una give up. Unajua unaanguka you wake up strong, continue yourself. Yeah. So see you in the next episode. I think you have learned something from our show. Kule, what do you say? Mina show imekuwa tamu. Wale ambao wana watch maybe uko depressed mahali na una feel like umechoka na maisha, you just feel like committing suicide, mazee sifanye hivyo bana. Hii life bado ni refu bana. Bado uko na time ya ku get up, face the reality. Challenges hizi ukuja, challenges zinakuja na hakuna life yenye ina challenges. So just jitume tu. One day kila kitu itaenda smooth. Bora tu uko nini ukue inaitwa aje? Usi give up. Yeah, Dragon. Yeah, actually the show has been nice. And on my side I can just say that how to fight depression. Let us just learn to accept. Let us just learn to accept the reality and let us not have that much expectation, right? Yeah. So like let us just learn to accept, but let us don't have that much expectation, because at times you can get down and you'll be diminished. So it's just better we learn to accept. Please say that. Anasema there are only 2 days in life ya mtu. Ile time ulizaliwa, ile time utarealize mbona ulizaliwa. So after umerealize mbona ulizaliwa, ndio sasa ufikie hiyo goal. So hiyo time utawa au ndio ufikie your destination ni tricky sana. So lazima
like vitu kama hizi ukisikiza nini, una interact na wase wengi nini, so unasaidika, ndio vitu kama hizi zisikupate kwa life. Challenges ni normal kwa life, challenges lazima utapitia, but sasa how will you overcome them? Ni through listening to some conversation like zenye tumekuwa nazo na kuinteract na wase, na you'll get it there. Yeah. Mi nasema tu, being depressed, it's okay to be depressed, yeah, but that is now the point that you create yourself. You use that situation to bring the stronger person in you. Yeah, that's all. Just engage with conversation like this, itakuwa fiti. Talk, reach out to someone. You know yourself better, you know your surrounding, you know the society which you are in. There's always just that one opportunity, one chance that you have. Ama ile style unajuanga kujiaddress ukiwa chini. Use that, because there's not the best way of dealing with depression. It depends on you and the society. That's all. Feel. Oh, okay, just to be brief. Ni kusema not because there's a paragraph in your life that is about grief, about sadness, ama nini. Just know there's a future. Na hii future holds a beautiful part of the story of your life. Yeah. So, as I said, my name is Asha, and this is Vinasha's World. So welcome to my world. Welcome to our world. I want all of you to be these citizens of this world. See, this is a world where we are so realistic, individualistic, because the society may set up a bar, which is so hard to meet, which is not realistic at all. But we can still set our bars based on our own strengths. I have a different strength with Pelo, I have a different strength with Dragon. Strength is that, strength, weakness, different. So in this world, I want us to be like people who are different, kind of different. We don't view things how the society views them. So welcome to our show. This is the first episode. We are running for 12 episodes. They are addressing different subjects. Today, we're addressing about blame. Who is to blame, who is not to blame. And the whole conclusion is one. There's only one person to blame for anything. You or no one. Either you blame yourself or don't blame anyone. Because that's how the world works. Everyone will not please you. Everyone will not like you. The same way, the flip side. Everyone will not hate you. Everyone will not dislike you. Everyone will not mock you. There is just someone who trusts you. See, then that person, let them find you, don't find them, because that can be really hectic. See you the next episode. Out.